Не, у меня такого намерения нет, чтобы болтать там постоянно. Просто сейчас так, да нет, просто зачем мне останавливаться? Мне прикольно даже, понимаете? Да. Ну, не, время покажет. Я не, понимаю, там В классе вы узнаете об основных элементах системной кампании, работающей без оперативного участия собственника. Ну, то есть я себя снимаю, как уж получается. Вот, да, ну не то, что я такой обыкновенный, там, ничего. Нет, ну наоборот, да. Ну, дурак и дурак, дурачок там, и как угодно, да. Да. Чтобы узнать про себя, понимаешь, я в конце концов, да. Ну, понимаю там тебя просто. Ну, это не эгоизм даже, это просто как бы, да, как вот мы живем, как жить-то, как, ну, понимают он тебя, да. Все равно жизнь какая-то ведь есть, он понимает. Значит, да. Ну, просто обида такая, жизнь универсал, да, то есть. Какой-то вот, да, понимает он тебя, да. То есть меня не интересует это все мелочь, все ерунда. Там тебя заблудят, ну понимаешь, ну даже не в этом дело, то, что эти злые ваши языки, а просто к чему говорю, да. Там все ерунда, а вот как бы как оно вот, да, как-то да, вот лучше надо просто, да, вот я понял, наоборот. Нет, да. Ну, да, что если ты ответишь на это, то все остальное это как бы я понимаю, да. Наоборот, да. Получается, что жить-то нельзя вообще, да. Ну, нет, получается, что мы думаем, что это жить, а жить это работать только, понимаешь? Это только делать, не смиряться. Даже вот ты вот лепечешь что-то, это вроде бы против тебя, потому что кто-то думает, что ты, например, шизик, кто-то думает, что ты там такой, кто-то думает, что ты сякой, кто-то кому-то вообще неинтересно, кто-то там, да. То есть ты как выглядишь как дурак, а денег, кто-то тебе из-за этого может зарплату урежет там, или там еще что-нибудь, да, например. Или, да. То есть, да, ты просто доказываешь, ну ты можешь оправдаться, ну у меня такое хобби или у меня такое мнение, то есть и как бы что, да, ну я свой видеоблог, журнал там веду, и тебе самому приходится осознавать себя, зачем ты это делаешь, что в тебе, какая заноза в тебе или что, и так далее. И люди тебя как бы начинают понимать, тебе себя агрессировать, говорит, ну я понял. Ну по-своему он уже просто говорит, да. Ну, наоборот, да. Ну, по-своему, да. Это даже не важно, по-любому, короче, да, понимаешь, да. Можно так тоже, да, да. Но это не совсем по-мужски, тебе все равно придется это осознать. А все равно какая-то заноза, ты это понимаешь, да? То есть это ведь ты, который говоришь, да, я понимаю. Я понял, да. Ну, да. Да, вот узнай себя, как говорит это в Норбеково мастера вот так говорят, узнай зерно и так далее, да. Но у них может также у каждого таракана, но они не могут жить, понимаешь? Да, ну ты поймешь правильно, да. Ну, может, святые духи, они скажут, вы живете как тараканы все, да, я понимаю, он себя, да. Ну, как бы, да, по-любому у тебя даже если так, у тебя опции нету никакой, я понимаю. Эволюция еще не дошла до того, чтобы ты как бы просто, как бы, типа того. Или дошла, но мы пока не наработали это на тех уровнях, на легких каких-нибудь, типа того. Но сферой, как скажем, да, типа того. Ну да, человек, да. То есть, вот, да. Какими-то моментами, такими вообще, да, понимаю. Культурно, ну не знаю, по-моему, это что-то там, да. Вот как вот каждый лучше в каждую семью. Это уже не 1000 раз, это уже миллион просто говорили, да, понимаю, да. Все это как бы, да, вымощена дорога интересными, да. То есть, а как это сделать по-настоящему? Как бы, чтобы вся эволюция на планете потянулась вверх, это уже ваша версия была. Как, да, чтобы каждый мужик за себя стал мыслить и бизнес, а каждая баба умилилась там и стала женщиной, стала пузатой, и при этом, да, типа того. Ну, типа, да, чтобы мужики начали решать какие-то вопросы своих собственных родов, почему вот он преступник, почему он урод, почему он такой-то, да, то есть, и за деньги, то есть, стали делать что-то, реализовывать свои таланты, и как себя реализовывать, понимаешь, потому что там талант, что это все так, да, понимаешь, как это поспособствовать этому, это понятно, да, я понял. Да, это большие мозги, так это, да, может быть даже все вообще так, вот я понял, да, да. Да, и так вот получается, да, понимаешь. Курять, ну, я понял.
Педагогика это тоже большое дело большое. Да. Но нет, это, ну, хорошо, нет, педагога не понял меня, да. Да, с собой, ну, можно так сказать тоже. Но это сложно, видишь, надо долго, да, понимаешь, там какой-то холод есть такой, что это самое, да. Да, найдешь, короче, себя. Ну, да. Ну, да. Нет, все хорошо, это нормально. Там холодно, нормальный холод. Нормально. Вот я понял просто. Да. Ты все равно наука там о дверях, людях там, да, там, ты все равно не сможешь таким быть, когда ты среди детей там, да, понимаешь. Да, понял просто, да. Даже просто среди людей, да, понимаю, да. Ну да, это долго. Да. Ну ты все равно остаешься один, вот, понимаешь, как бы. Ты так не думаешь, да. Ну хорошо, где один, а там вот, что-то все равно оно должно как-то, да, решенный вопрос, да. Ну да, ладно. Ну, что ж ты поделаешь, что все равно надо работать, да. Дело держи, да. That represents the end of our solar system. On one side of this galactic boundary, the last traces of the solar wind can be observed. In the opposite area, interstellar matter, including hydrogen, is once again formed. The discoveries of the NASA space probes. The existence of such a galactic edge has been hotly debated in the scientific community for a long time. However, the technically limited means of the past did not allow to prove the scientific thesis of a solar system boundary in a comprehensible way. The NASA space probe New Horizons passed the region around Pluto about 5 years ago. Because New Horizons penetrated so deeply into the foothills of our solar system, the hopes of the experts were nourished to finally reach the ominous boundary of our planetary system in the course of the mission. And indeed, the spacecraft succeeded in proving the existence of additional ultraviolet light in the most remote corners of our solar system. For the researchers, this observation supported the thesis that a galactic wall of hydrogen could have formed in the immediate vicinity. Already the Voyager probes, which NASA sent into space at the end of the 1970s, provided comparable data. While the information collected by the New Horizons gave rise to further hot speculation, other astronomers urged caution and patience. Although the existence of the corresponding ultraviolet light is an indication not to be overlooked of the theory of the visible limit of our solar system, the data collected so far do not yet provide definitive proof. Has Voyager 2 discovered... Что вы успеете сделать за 60 секунд? На самом деле, за 1 минуту можно запомнить даже 6 китайских иероглифов. Не верите? И не нужно. Нужна минута, чтобы это проверить на себе. Черным будут написаны сами иероглифы. Все остальное мы дорисовали для вашего воображения и фантазии, чтобы легче запомнить. Поэтому смотрите на иероглиф, рисуйте его в голове и дорисовывайте остальную картинку. Поехали! Иероглиф «Земля». Прекрасный крест, дорисовываем кладбище, все атрибуты, представляем. Идем к следующему иероглифу. Огонь. Костер, как раз небрежно сложенный, и в разные стороны летят искры. Иероглиф «Гора». На гору вообще не похоже, а вот так уже похоже. Но на самом деле больше похоже на букву «Ща». Поэтому это не просто гора, а настоящая гора. Важный иероглиф «Человек». И вот так часто пишут, что, как видите, только 2 ноги, голова и даже нет рук. Вот такой вот человек. Женщина. Женщина у нас, ого, какой человек. Намного больше ведь линий, и руки, и ноги. Ждет. Женщина домой мужчину, видите, готова приготовить ему пельмени. Ну, в данном случае манты. И, наконец, ребенок. Он в пеленках, только торчат ручки, ручка в игрушке. Вот такой вот ребенок. Давайте повторим. Земля. Огонь. Гора. Человек. Женщина. Ребенок. Проверим.
самом деле так можно знать что угодно и даже намного быстрее. 100, 200, 300, даже 500 иностранных слов за один вечер будет для вас легче легкого. Регистрируйтесь в наше занятие и научитесь запоминать любую абсолютную информацию так же легко и просто. До встречи на обучении. The border of our solar system? In fact, Voyager 2, which has been exploring space for more than 40 years, succeeded about 2 years ago in reaching the area that could represent the ominous edge of our solar system in detail. The data that the time-honored space probes sent to Earth showed how breathtaking the border of our planetary system really is. According to the data, the area in question is said to be an area that resembles a galactic heat inferno. Thus, the region contains huge masses of scorching hot plasma. The temperatures recorded by Voyager 2 during its flight were more than 49,000 degrees Celsius. Fortunately, the spacecraft's heat shields were strong enough to protect it from the devastating effects of these temperatures. The corresponding plasma is said to have reached the affected region via solar winds. However, Voyager 2's stay in the fascinating area also caused a major technical complication. For example, NASA reported that the space probe, which is currently located almost 18 billion kilometers away from our blue home planet, was trapped in the wall of red-hot plasma. Nevertheless, the unmanned spacecraft is still able to collect useful data and then transmit it to Earth. Does the universe really have an end? So while it's quite probable that our solar system has a visible edge, the question quickly arises whether this pattern can also be applied to the universe in general. In the past, science came to the conclusion that the universe is expanding more and more. But into which space is the universe expanding? In order to find an answer to this question, experts use various approaches. If the universe really does have a clearly defined border, one could ask oneself whether there is a point somewhere in space from which one can look at the area behind the closed universe. To make this picture a bit more tangible, it's a good idea to imagine the universe as a compact building. Is there a window or balcony within the confined house from which you can look out over the surrounding area? In all probability, this is not the case. The balloon analogy. This is justified by the so-called cosmological principle. Put simply, this means that the matter distributed in the universe always looks the same to the observer, regardless of the point of view from which he looks at it. Within the scientific community, this phenomenon is also known as isotropy. Most experts agree that our universe has an isotropic structure. The cosmological principle is based on the assumption that the laws of physics are the same throughout the universe. If one follows these explanations, the existence of a clearly defined edge of the universe can be excluded. But then how can we imagine the physical structure of our universe? In order to explain this topic, a view from over the surrounding area? In all probability, this is not the case. The balloon analogy. This is justified by the so-called cosmological principle. Put simply, this means that the matter distributed in the universe always looks the same to the observer, regardless of the point of view from which he looks at it. Within the scientific community, this phenomenon is also known as isotropy. Most experts agree that our universe has an isotropic structure. The cosmological principle is based on the assumption that the laws of physics are the same throughout the universe. If one follows these explanations, the existence of a clearly defined edge of the universe can be excluded. But then how can we imagine the physical structure of our universe? In order to explain this topic in a more understandable way, astronomers often use a terrestrial comparison.
Let us imagine a balloon with a small insect sitting on its surface. The little animal can now run for an infinite amount of time in any direction imaginable without ever reaching a clearly defined end of the balloon. Nevertheless, it seems to the insect that its environment is practically unlimited. Although the surface of a balloon is by no means an infinitely large object, it has no visible edges or center for the small animal. Many researchers argue that this balloon analogy can be applied to the nature of our universe. In which space does the universe expand? But how is it possible that our universe is expanding at a rapid speed, even though it has no defined boundaries? In order to get to the bottom of this question, we must first say goodbye to our earthly understanding of dimensions. When something grows on our Earth, it expands into a three-dimensional space, or in other words, outwards. By definition, however, the universe is the galactic structure, and it contains everything that exists. There is no outside. In fact, the universe does not expand into a surrounding space, but the space itself becomes larger and larger. We define the area of the universe that we can see from our point of view as the observable universe. This enables us to look 46 billion light years in every imaginable galactic direction. Everything outside this radius remains hidden from our earthly eyes. Since the universe is expanding more and more, and thus the distances between the individual objects are also increasing, we will not be able to increase the radius of the observable universe in the future either. If, contrary to all assumptions, the universe still has its own edge, we will probably never see it because of this progressive expansion. Is the universe infinite? Whether or not the universe is an infinite structure is still disputed among experts. Some researchers argue that the universe could practically wrap itself around itself in a higher dimension. This would mean that our universe is a three-dimensional space surrounded by a four-dimensional space. Should researchers one day succeed in finding 2 points on the opposite parts of the sky that are constructed in exactly the same way, this would support the thesis of a curved universe. The question of the spatial nature of our universe will occupy mankind for many generations to come, and may never be solved. Did you like our video about the edge of our solar system and the nature of the universe? Then show us with a thumbs up. If you have any suggestions, proposals, or feedback, leave us a comment. Thanks so much for your interest. Take care, and we'll see you next time. Я очень люблю кое-что о вас. Со мной он такой разный. Four brothers. Saffron. Bagan. Under. And Afla, bound by eternal purpose. Fla, bound by eternal purpose.
потому что, да не, ну да, вот и не играет. Да, это я тебе себе. Ну что? Булькин. Вот это тоже так, да. Согласен. Просто что-то надо. 5 секунд. Ну нет, ну надо. А, ты говоришь, что какое-то понятно. Я не понял просто, что это такое. Ладно, все. Жгу деньги. Круглый сеанс круглости. Круглый сеанс.